So today we are discussing about how to create views. So SC11 is a transaction code using which you can create views. Okay. So basically, view is a one more database object where you can store your entries. So with the help of views, you can update the database table. With the help of views, you can update the data in the database. With the help of views, we can update the data in the database. So we can create a views. So basically in SAP we have 4 types of views. Basically in SAP we have 4 types of views. One is database view, second one is projection view, third one is maintenance view, and the fourth one is help view. Basically in database we have 4 types of views: database view, projection views, maintenance view, and help view. We have totally 4 types of views: database view, projection view, maintenance view. Okay. So first we start with database view. Okay. Database view. Database view is just like a joint kind of thing. In a database view, you can join multiple tables. In a database view, okay, take as heading as database view. Database view is just like your joint kind of thing, which is going to database view is just like your joint kind of thing. Here you can join multiple tables. In database view, you can join multiple tables. Test. Okay. For example, here I can join tables like, so you can say VB AP, main DT client number VB AP, main VB AP, VB. Like this way I write a join condition. What is this? This is a join condition. I am going to join these 2 tables VBAK and VBAP. I am going to join these 2 tables VBAK and VBAP, and this is the join condition. So now in this view, what all the fields you want to have? Given fields covered. We just click on this. So we start with VBAK, main DT, VBLM. So VB, VK, ORG. So these are the fields I would like to have it from VBAK table. And apart from that, you have so USNR, ATNR, CHARG, USNR. Okay. Oops. Is it clear? Save it.
save it as local object. Activate it. So like this I create a views. So this is going to be my join condition. So I want to join these two tables, and this is going to be my join condition, and these are the fields I would like to fetch. Okay. And apart from this, if you want to provide some where condition, మీరు ఇక్కడ వేర్ కండిషన్ అని ఇవ్వాలంటే ఇక్కడికి వచ్చు. సెలక్షన్ కండిషన్ ఉంది కదా, ఇది ఉంది బట్ వేర్ కండిషన్, ఇక్కడ వేర్ కండిషన్ ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు. Then afterwards go to maintenance status. Generally database view లో whenever you are going to join multiple tables, then you cannot update the data with the help of that view. You cannot update the data. So you can point at it. You can only read database views with more than one table. If you are joining multiple tables, you cannot update the data in the database with the help of database view. Database view ద్వారా మనం database view ఎట్లా update చేయాలి. It's only used for displaying the data. So this is about database. So database view is just like your joins, where you can join multiple tables. Okay. This is how we create a database view. In database view, if you are using more than one table, you cannot go for updating the data in the database with the help of database view. Database view is just to display the data. So you can display maintenance, already it's not save it, again activate it. సో ఇప్పుడు రెండు మూడు ఫీల్డ్స్, మనకి ఏ ఫీల్డ్స్ కావాలో ఆ ఫీల్డ్స్ని చూసుకోవాలంటే డిఫరెంట్ టేబుల్స్లో నుంచి ఫీల్డ్స్ చూసుకోవాలనుకుంటే ఐ కెన్ సీ త్రూ వ్యూ అనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు డేటాబేస్ టేబుల్ నుంచి ఎలాగైతే డేటా ఫెచ్ చేసుకుంటారో, ఇప్పుడు వ్యూ నుంచి కూడా మీరు అలానే ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ వ్యూకి డైరెక్ట్గా సెల్ఫ్ క్వరీ రాసి మీకు ఏమేమి ఫీల్డ్స్ కావాలో ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు. వ్యూకి మీకు డైరెక్ట్గా సెల్ఫ్ క్వరీ రాసి మీకు ఏమేమి ఫీల్డ్స్ కావాలో వాటిని మనం ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు. Table content. So నేను కన్వర్ట్ చేసినా కూడా ఇంప్లిమెంటర్ సెలవు సో జస్ట్ 4970 here you can see the records కానీ ఎంట్రీస్ కానీ చూడాలి అనుకుంటే దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ డూ ఇట్. అర్థమైందా? everybody clear? So like this way. Next, afterwards we will be discussing about next view. Next we have something called projection views. We have called projection views. Next and afterwards, after database view, next we are going to have projection view. Just say test. Here, projection view you are going to have only single table. In projection view you are going to use only single table. Okay. Projection views you are going to use only single table,
And the purpose of the projection view ఏంటి? The purpose of the projection view ఏంటి? The purpose of projection view is to let us consider. Okay. ఇప్పుడు మనం ఏమైనా ప్రొజెక్షన్స్ చేస్తాం కదా, ఇప్పుడు కంపెనీ గ్రాఫ్స్ కానీ టర్న్ ఓవర్ ఎంత, బిజినెస్ ఎంత చూపించాలంటే సో మనం ప్రొజెక్షన్స్ చేయాలి. సో ప్రొజెక్షన్స్ అవన్నీ ఏంటంటే మనం ఒక డేటాబేస్ టేబుల్ తీసుకుంటే అందులో 200 ఫీల్డ్స్ ఉంటుంది, అందులో మనకు అవసరమైనవి చాలా ఉన్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఒక గ్రాఫ్ లాగా నాకు రావాలి అనుకుంటే నాకు ఏం చేయాలి, ప్రొజెక్షన్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఇంత అంటే క్వాంటిటీ ఇంత, అమౌంట్ ఇంత, ఇలా నాకు అమౌంట్స్ క్వాంటిటీ అని పక్కగా ఉండాలి. మిగతా ఫీల్డ్స్ అంటే అక్కడ ఉన్నాయి. సో అలా అనుకున్నప్పుడు దెన్ వీల్ గో ఫర్ ప్రొజెక్షన్. దానివల్ల మనకి ఏంటంటే అమౌంట్స్ కానీ క్వాంటిటీ కానీ అవన్నీ మెయింటైన్ చేస్తాం. సో ప్రొజెక్షన్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ విల్ గో ఫర్ ప్రొజెక్షన్. దీని ప్రొజెక్షన్ చేసి ఐ కెన్ గివ్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ టేబుల్. ఓకే, అయితే మనం ఒక టేబుల్ ఇచ్చేసేసి ఇది అండ్ జస్ట్ ఏ టేబుల్ ఫీల్డ్స్, ఇందులో మనకి ఏమేమి ఫీల్డ్స్ కావాలో ఆ ఫీల్డ్స్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. Like this way I create a projection view. Just maintenance status. So you can say display maintenance allowed, read and change. And just type. Errors. ఓకే, ఎంటైర్ కీ మొత్తం ఉండాలి మనకి. సో ఇక్కడ ఎంఎన్డిటీ మిస్సింగ్. సో ఎంటైర్ కీ ఎంత ఉండాలి. Just activate it. This will click on table controls. Like this way. Here if you say create, I can create something. Here if I say create, I can create something. ఇక్కడ క్రియేట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది కదా అని చెప్పి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేబుల్ మెయింటైన్ జనరేటర్ ఏమైంది ఇక్కడ ఇట్ నాట్ అలౌయింగ్ టు క్రియేట్ టేబుల్ మెయింటైన్ జనరేటర్. సో ఓన్లీ ప్రొజెక్షన్ వ్యూ యూ కెన్ హ్యావ్ ద ప్రొజెక్షన్స్. సో మరి దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ వీ హ్యావ్ అనదర్ వ్యూ, ఇట్ ఈస్ మెయింటెనెన్స్ వ్యూ.
మీకు ఇంటర్వ్యూలో అప్పుడు రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ what is the difference between maintenance view and database view? What is the difference between database view and maintenance view అనేది ఇంటర్వ్యూలో రెగ్యులర్ వస్తుంది. What is the difference between database view and maintenance view? So it will be regularly asked. So in maintenance view, I can join only tables which are having proper relationship. I can join only those tables. In maintenance view, I can join only the tables which are having proper relationships. I can join only the tables which are having proper relationship. In database view, so in maintenance view, I can join only the tables which are having proper relationships. Proper cardinality relation. You can join only the tables which are going to have proper cardinality relationships. Because with the help of maintenance view, you can maintain entries in the database. With the help of maintenance view, you can maintain entries in the database. With the help of database view, maintenance view, with the help of maintenance view, you can maintain the entries in the database. In maintenance view, you can join the tables which are having proper relationship, proper cardinality relationship. You can join tables which are having proper cardinality relationships. Okay, so and with the help of maintenance view, you can maintain the entries in the database. Okay, whereas with the help of database view, you cannot maintain entries in the database. And you can join tables which are not having proper cardinality relationship in database. Database view lo proper cardinality relationship లేకపోయినా మనం tables ని జాయిన్ చేయొచ్చు. కానీ మెయింటెనెన్స్ లో అలా కాదు, ప్రాపర్ కార్డినాలిటీ రిలేషన్షిప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు VBAK అన్నాను అనుకోండి, ఐ కెనాట్ జాయిన్ VBAKకి VBAPని జాయిన్ చేయలేను. Click on relationships. Reference tables. Reference table, these are the various reference tables you have. I can join only reference tables or tables which are having proper cardinality relation. Relationship with unsuitable cardinal. ఏవైతే మనం జాయిన్ చేయలేము అవన్నీ ఉన్నాయి. సో హియర్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ VBAP అనేది లేదు కదా, సో VBAPని జాయిన్ చేయలేము ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ cardinality relation. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ చేంజ్ ఇట్ టు VBAP అన్నారు అనుకోండి. VBAP రిఫరెన్స్ టేబుల్ ఏంటి? VBAK కదా. VBAPకి రిఫరెన్స్ టేబుల్ ఏంటి? VBAK కదా. సో ఐ కెన్ జాయిన్ VBAP అని జాయిన్ చేయొచ్చు, VBAK అని జాయిన్ చేయొచ్చు, VBUK అది VBUK ఉంటుంది ఇక్కడ. VBUK అదర్ దెన్ దట్ ఐ విల్ డూ నథింగ్. మీకు వేరే చూపిస్తాను. సో MARC మార్క్స్ అనే టేబుల్ ఉంది. ఓకే, సో మార్క్స్ అనే టేబుల్కి okay. See here, మార్క్స్కి రిఫరెన్స్ టేబుల్ ఏంటి? మారా. So now I can join this table. కానీ మారాకే మార్క్స్ ఈజ్ నాట్ ద రిఫరెన్స్ టేబుల్. మార్క్స్లో ఎంట్రీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అది ఉందో లేదా ఎక్కడ చెక్ చేసుకుంటుంది? మారాలో చెక్ చేస్తుంది. కాబట్టి మార్క్స్కి రిఫరెన్స్ టేబుల్ ఏంటి? మారా. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ డన్ ఏ జాయిన్ కండిషన్. వీ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ఏ జాయిన్ కండిషన్ ఫర్ దిస్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ వ్యూ ఫీల్డ్స్. బై డిఫాల్ట్ మీకు ఆ మూడు అందులో ఉన్న కీ ఫీల్డ్స్ మూడు వచ్చేస్తాయి. మార్క్స్లో కీ ఫీల్డ్స్ వస్తాయి. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ table fields, you can consider whichever fields you want.
go to Mara. NTRT, MBRSH, MAINS. Okay. Then afterwards, selection condition. Whatever the selection condition you want, you can have it. Hello. Last one. So selection condition. Then afterwards, maintenance status. Maintenance status, display maintenance allowed. Interview class enti a read change, delete and insert. Just type. Cardinal relationship అంటే ఇక్కడ వాడి ఉద్దేశం ఏంటంటే I can join only tables which are having cardinal 1:1 or CN:1. అంతేగాని 1:CN అని అనుకోండి, అంటే 1 to many ఉన్నాయి అనుకోండి, అక్కడ ఏమవుతుందంటే మీరు డేటాను అప్డేట్ చేయాలనుకుంటారు, వ్యూ ద్వారా డేటాను అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఇందాక VBAP డేటాను అప్డేట్ చేయాలనుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను అప్డేట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు VBAPలో నేను అంటే ఒక మెయింటెనెన్స్ డేటాబేస్ ద్వారా రికార్డ్ మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నాను. అది రికార్డు VBAPలో ఏ టేబుల్లో ఏ రికార్డ్ని అప్డేట్ చేయాలో అది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఏ రికార్డ్ని అప్డేట్ చేయాలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫెచ్, అంటే అక్కడ మీకు ఐటమ్ 10, 20, 30, 40 ఉంటాయి. కానీ మనం కీ ఫీల్డ్ ఏంటి, VBLN మ్యాచింగ్ తీసుకొస్తాం. VBLN మ్యాచింగ్ తీసుకొస్తాం. అంటే కానీ ఐటమ్ నెంబర్ అనేది కూడా కీ ఫీల్డ్ ఉంది కదా, దానికి ఒక 4 ఎంట్రీలు ఉన్నాయి కదా. సో సిస్టమ్ ఏంటంటే దేన్ని అప్డేట్ చేయాలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. అందుకే డేటాబేస్ యూజ్ ద్వారా వీ కెనాట్ అప్డేట్ ద డేటా. వీ కెన్ జాయిన్ టేబుల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్. అదే ఇప్పుడు మెనీ టు 1 అన్నాను అనుకోండి, మెనీ ఎంట్రీస్కి ఒక ఎంట్రీ ఉంది వేరే టేబుల్, అదే అప్డేట్ అవుతుంది కదా. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ ద పాయింట్. సో అందుకే 1:1 CN:1 కార్డినాలిటీకి వర్కౌట్ అవుతుంది తప్ప 1:many కార్డినాలిటీకి వర్కౌట్ అవుతుంది. సో అందుకే అది యూజ్ చేద్దాం. డేటాబేస్ వ్యూ మనం వాడతాం, మెయింటెనెన్స్ వ్యూ వాడతాం. ఈ మెయింటెనెన్స్ వ్యూలో కూడా మన ఎంట్రీస్ ఇక్కడికి వెళ్ళి చూడటం కరెక్ట్ కాదు. టేబుల్ కంటెంట్స్ క్లిక్ చేసుకొని చూడలేము మనం. ఎలా చూడాలంటే ఇట్ ఈస్ టేబుల్ మెయింటెనెన్స్. మీకు ఇప్పుడు రియల్ టైంలో మీరు మీ SAP సిస్టమ్ మీద మీరు SPROలోకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు రకరకాల కంపెనీ కోడ్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అక్కడికి వెళ్తుంటే అక్కడ నీ కంపెనీ కోడ్ నీ డివిజన్స్ చూపిస్తున్నాను కదా మీకు అప్పుడు స్టార్టింగ్లో. అవన్నీ ఎలా వచ్చినాయంటే అవన్నీ వ్యూస్. ఆ టేబుల్ మనం ఎంట్రీస్ క్రియేట్ చేసిన ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి వాడు ఏం చేశాడు, దానికి వ్యూస్ క్రియేట్ చేశాడు. ఆ వ్యూస్లో వాడుకుంటాడు. ఆ వ్యూస్ ఏంటి, మెయింటెనెన్స్ వ్యూస్. ఇది నేను ఒక మెయింటెనెన్స్ వ్యూ చేసేసి SPRO ట్రాన్సాక్షన్ అక్కడ పెట్టేసాను అనుకోండి, ఇదే వాళ్ళు వాడుకుంటారు. యూజర్ అది ఇదే వాడుకుంటారు. అదేనా మీకు ఇప్పుడు SPRO ట్రాన్సాక్షన్లో డిఫరెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కనపడుతుంది, స్క్రీన్స్ కనపడుతున్నాయి కదా. సో అవన్నీ ఎలా వస్తున్నాయంటే దీంట్లో మెయింటెనెన్స్ క్రియేట్ చేసేసి దీనికి టేబుల్ మెయింటెనెన్స్ జనరేటర్ క్రియేట్ చేస్తారు. నేను మనం చూసాం కదా హౌ టు క్రియేట్ టేబుల్ మెయింటెనెన్స్ జనరేటర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దిస్ ఈస్ అబౌట్ మెయింటెనెన్స్. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ అబౌట్ మెయింటెనెన్స్ వ్యూ. డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఎంట్రీస్ చూడలేదు. కింద నో డేటాబేస్ వ్యూ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ ద వ్యూవర్స్. కాబట్టి మెయింటెనెన్స్ వ్యూలో ఎంట్రీస్ చూడాలి అంటే యూ క్రియేట్ టేబుల్ మెయింటెనెన్స్ జనరేటర్. Is it clear? Hello? మీరు చెప్పండి.
Then afterwards we have something called help view. Then afterwards we have something called help view. Sorry. We have help view. Help view is also just like your maintenance view. Help views will be generally used in olden days in SAP 4.0 versions and below versions. If you want to provide F4 helps, F4 fields F4 provide F4 provide help views for the help of help views you can provide F4 help for your fields. Okay. So, but this concept has been outdated from 4.0 version. After 4.0 version onwards, we are not using help views. Instead of help views, we are using directly search helps. అంతకుముందు మనకి search helps అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. We provide F4 help for particular fields. We don't have a concept called search helps. The search helps concept has been introduced after 4.0 version. So before 4.0 version, to provide F4 helps for particular fields, I am going to use help views. I am going to use help views. For 4.0 version, I am going to use help views. Clear? So then afterwards, okay. So now we left with two topics. One is search helps, other one is lock objects. One is search helps, other one is lock objects. So first we will discuss about lock objects. So actually we left with two topics. One is lock objects, other one is search. So first we discuss about search helps. Use clear with everybody? Okay. So now we discuss about lock objects. So what is the purpose of lock objects and where we are going to use this lock objects? Okay. Fine. So generally, so whenever, and let us say I have written one program. Program రాశాను. ఓకే జనరల్గా నేను ప్రోగ్రామ్ రాశాను. నా దగ్గర ఎస్ఏపీలో GSTD01 అని ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఆ టేబుల్ కోసం నేను స్పెషల్గా స్క్రీన్ క్రియేట్ చేశాను. నేను స్క్రీన్స్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఈ టేబుల్ని నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అప్డేట్ చేస్తాను. ఈ టేబుల్ని ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అప్డేట్ చేస్తాను. ఓకే. సో ఇప్పుడు సిమిలర్ డేటా అంటే DQ100 అనే ఒక ఎంట్రీని నేను మ్యానిపులేట్ చేస్తాను ఇక్కడ. అట్ ద సేమ్ టైం వేరే యూజర్ కూడా ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు కదా. వేరే యూజర్ కూడా ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు కదా. హీ మైట్ ఆల్సో అప్డేట్ ద సేమ్ డేటా DQ100. He might also update the same data DQ100. సో ఇప్పుడు రెండు డేటాలు అప్డేట్ ఒకటే సేమ్ డేటాని ఇద్దరు డిఫరెంట్ పీపుల్ అప్డేట్ చేస్తాను. డేటా ఏమవుతుంది మిస్ మ్యాచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో డేటాబేస్లో రాంగ్ ఎంట్రీస్ వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. ఛాన్స్ ఆఫ్ రాంగ్ ఎంట్రీస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద డేటాబేస్. సో SAP షుడ్ నాట్ టేక్ దట్ ఛాన్స్. పొద్దున అదే కంపెనీని చూపిస్తారు కదా కంపెనీస్ కానీ ఎవరైనా. సో దే కాంట్ టేక్ ఎ ఛాన్స్. కాబట్టి ఏం చేయాలంటే దే షుడ్ ఒక యూజర్ అప్డేట్ చేస్తున్నప్పుడు వేరే యూజర్ని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. ఓకే ఒక యూజర్ అప్డేట్ చేస్తున్నప్పుడు వేరే యూజర్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. సో రిస్ట్రిక్షన్ చేయాలంటే I cannot restrict it in the database level. Database level నేను రిస్ట్రిక్షన్ చేయాలి. SAP కూడా చేయలేదు. నేను డేటాబేస్ వాడుతాను. సో ఈజ్ యూజింగ్ సమ్ Oracle కానీ ఏదో ఒక డేటాబేస్ వాడతాడు. ఇదే డేటాబేస్ వాడాలంటే సో డేటాబేస్ మీద రిస్ట్రిక్షన్ చేయడం ఇట్స్ నాట్ ఎ సింపుల్. ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ డేటాబేస్ అనేది అది ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్. ఆ సిస్టమ్లో వాళ్ళు లాకింగ్ అనేది చేయడం కష్టం. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ డేటాను అప్డేట్ చేస్తున్నప్పుడు వేరే వాడు కూడా సేమ్ అదే టైంలో అదే డేటాను అప్డేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ షుడ్ రెస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్ ఏది ట్రిగర్ అయితే దాన్ని అప్డేట్ చేసి రెండో వాడిని ఆపాలి. అన్లెస్ ఇది అప్డేట్ అయ్యే వరకు రెండో వాడిని ఆపాలి. ఓకే కంటిన్యూ ఉంది. ఓకే సో డేటాబేస్ మీద మనం లాక్ చేయడం కష్టం. ఆ టైంలో డేటాబేస్ మీద లాక్ చేయడం కష్టం విచ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే డేటాబేస్ అనేది SAP సిస్టమ్ కాదు, ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్. సో యూ కెనాట్ హ్యావ్ ఎనీ కంట్రోల్ ఆన్ దిస్. సో కాబట్టి అయితే ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్లోనే మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి. మన ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఏదో ఒకటి చేయాలి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ లాక్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే
లాక్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నప్పుడు whenever you create a lock object, లాక్ ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తాం సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ మనకి రెండు ఫంక్షన్ మోడ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. enq underscore lock object name, dq underscore lock object name. Like this way your system is going to generate two function modules, one is enq, other one is dq. enq underscore మీ లాక్ ఆబ్జెక్ట్ పేరు, dq underscore లాక్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. ఈ రెండు పేరుతో సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా మీరు ఒక లాక్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఎస్ఈలో ఉన్న ఒక లాక్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే సిస్టమ్ మీకు రెండు ఫంక్షన్ మోడల్ జనరేట్ చేస్తుంది, enq, dq. enq useful for locking purpose, dq useful for unlocking purpose. Whenever you create a lock object in SE level, the system is going to generate two function modules for you. One is enq, other one is dq. enq is used for locking purpose and dq is used for unlocking purpose. enq is used for locking purpose and dq is used for unlocking purpose. Is it clear? enq is used for locking purpose, dq is used for. Clear? Clear? Any doubts over here? ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రోగ్రామ్ అంటే డేటాబేస్ అనేది మనం లాక్ చేయలేదు అంటే ప్రోగ్రామాటిక్గా ఏదో ఒకటి అంటే ఏదో డిస్ట్రిక్ట్ సమ్వాట్ ద అదర్ వే నేను ప్రోగ్రామాటిక్గా హ్యాండిల్ చేస్తాను సిచ్యువేషన్. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఈ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ ముందు enq ఫంక్షన్ మోడల్ పెట్టుకోవాలనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే enq ఫంక్షన్ మోడల్ అంటే లాక్ కూడా అదేం చేయదు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే enq ఫంక్షన్ మోడల్ యాక్టివేట్ చేస్తాం. ఇదే ఫంక్షన్ మోడల్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది కదా, ఆబ్వియస్గా ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ రన్ చేసినప్పుడు ఇదే ఫంక్షన్ మోడల్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది. కోడ్ ఏదైతే కోడ్ ఏం మారదు కదా, ఇక్కడ అదే కోడ్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఈ enq ఫంక్షన్ మోడల్ నేను యాక్టివేట్ చేశాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం అదే enq ఫంక్షన్ మోడల్ వస్తే వాడికి ఏమొస్తుందంటే ఆల్రెడీ కరెంట్ ఇన్ యూజ్ అని వస్తుంది. ఈ ఫంక్షన్ మోడల్ ద్వారా ఏం చేస్తాను నేను యాక్టివేట్ చేస్తాను, లాక్ యాక్టివేట్ చేస్తాను. కానీ వేరే వాడు ట్రై చేసినప్పుడు వాడికి ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. అనలెస్ ఎప్పుడు దాకా మెసేజ్ వస్తుంది, అనలెస్ ఇక్కడ dq వచ్చే వరకు. dq యూజ్ ఫర్ అన్లాకింగ్ అంటే ఇక్కడ enq చేసినప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతుంది, దాన్ని డీయాక్టివేట్ చేయాలంటే dq. సో మీరు ఒకటే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకో, లాక్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నారు డేటాబేస్ లాక్ చేసే సీన్ లేదు. అది ఏమి డేటాబేస్ టేబుల్ లాక్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ప్రోగ్రామేటిక్గా చిన్న యూనిక్ చేసినాడు అంతే. ఏం చేశాడంటే వాడు ఫంక్షన్ మోడల్స్ పెట్టుకున్నాడు, ఒక ఫంక్షన్ మోడల్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడు యాక్టివేట్ చేసి పెట్టాడు. ఓకే, ఆ ఫంక్షన్ మోడల్ వేరే యూజర్ ఎవరు మళ్ళీ రన్ చేయబోతుంటే అది యాక్టివ్ అయ్యి ఉంది అనుకో ఆల్రెడీ ఫంక్షన్ మోడల్, సో ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ యూ అదర్ యూజర్ టు యాక్టివేట్. ఓకే, సో మొత్తం ఎస్ఏపీలో మీ లాజిక్స్ అన్నీ కూడా ఫంక్షన్ మోడల్స్ మెయింటైన్ చేసేసుకొని చేస్తున్నాను. ఫంక్షన్ మోడల్స్ రీయూజబిలిటీ కాన్సెప్ట్ వాడటం అంత బిల్డ్ చేస్తారు. ఓకే, అర్థమైందా? సో హీఈస్ డన్ సంథింగ్ లైక్ ప్రోగ్రామాటిక్గా డిస్ట్రిక్ట్ చేశాడు. రేపు పొద్దున మీకు సాఫ్ట్వేర్ అమ్మినా అంటే నువ్వు క్లయింట్ అనుకోండి, వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ తెలుస్తుంది కదా తొందరలేనట్టు. సో నువ్వు ఎస్ఏపీలో ఇవన్నీ డ్రాబ్యాక్స్ నాకు చూపిస్తాడు కదా, నేనే ఇబ్బంది అనుకోవడమే ఈ కాన్సెప్ట్ బయటకు లాక్ ఆబ్జెక్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ బయటకు. ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు లాక్ ఇన్ ద డేటాబేస్ టేబుల్స్, జస్ట్ గోయింగ్ టు ప్రోగ్రామాటిక్గా మనం డిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అక్కడ ఆడవచ్చు పోనీ సరే ఈ రెండు సేమ్ ప్రోగ్రామ్ అంటున్నారు, నేను వేరే ప్రోగ్రామ్ రాశాను, రాస్తున్నాను. ఆ ప్రోగ్రామ్ నుంచి కూడా నేను ZSVD0 అప్డేట్ చేయొచ్చు. అదే టైంలో నేను DQ100 అప్డేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ NQ ఉంది, ఇక్కడ NQ లేదు. మరి ఇప్పుడు లాక్ చేస్తున్నా చెయ్యిదా? అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు నేను సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ చెప్పాను, ఇంత సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ సేమ్ కోడ్ ఉంటుంది కదా, సేమ్ ప్రోగ్రామ్ సేమ్ కోడ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ NQ అయినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ రన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అదే NQ ట్రిగర్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు ఇక్కడ యాక్టివ్గా ఉంటే ఏమవుతుంది మీకు ఆపేస్తాడు. సో వేరే యూజర్ ఉన్నాడు, వాడు ఇంకో ప్రోగ్రామ్ రాసుకున్నాడు.
అదే ప్రోగ్రామ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఈజ్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ద డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్. ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసి వాడు డేటాబేస్లో డేటా అప్డేట్ చేస్తున్నాడు. యూజింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అప్డేట్ ద డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్. ఏ డేటాబేస్ టేబుల్ ఈ సేమ్ టేబుల్. ఓకే, సేమ్ డేటా సేమ్ టైం సేమ్ డేటాను అప్డేట్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు వీడికి రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తా చేయగలరు. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. అంటే మీరు ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ అందించుకోవాలంటే కంపల్సరీ ఎన్క్యూ వాడాలి. మీరు ఎప్పుడైనా అప్డేట్, ఇన్సర్ట్, డిలీట్, మాడిఫై స్టేట్మెంట్స్ వాడితే, ఎనీ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ స్టేట్మెంట్స్ వాడితే, ఓకే, ఇది అప్డేటింగ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ స్టేట్మెంట్స్ వాడినప్పుడు ద సిన్సియర్ థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఈస్ సో వాటి తప్పులు కప్పించుకోవడానికి ఏంటంటే మన మీద వేస్తాం అన్నమాట. నువ్వు మంచి అబాప్ అందించుకోవాలంటే వెంటనే వాడాలని చెప్పి వాడకుండా ఇచ్చే సాఫ్ట్వేర్ టాలెంట్ అది దగ్గర లేదు, కానీ మనం వాడమని చెప్పి చెప్తుంది. క్లయింట్ కావు మేము ఇచ్చామని చెప్తుంది. Good. For that we have to create block objects. For that we have to create a block object. So tomorrow we will discuss on create. Morning submitted. జనవరి 25 నుంచి కొత్తగా స్టార్ట్ అవుతుంది. అది ముందు టైమింగ్ వచ్చేసి 9:30.